Good morning, all. I hope everyone is doing fine. Good morning, everybody. Welcome to yet another live session from Tejas Academy, Mavelikira, and this is Varsha. Let's wait for a couple of minutes so that people can join. Good morning, everybody. I really hope you people are doing good and you are practicing at the same time for speaking. Okay, yes, good morning, everybody. We are just moving on to the session. So here I am with you to discuss a role play card. So last sessionൽ നമ്മൾ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് പ്രസൻറ്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കീവേഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇനി അപ്കമിങ് ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റിംഗ് ഇൻ സിനാരിയോസ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഓവർ വ്യൂ അബൌട്ട് ദ സെയിം. So in this particular session, we are going to have a discussion, a role play discussion, where the setting is a hospital ward. Okay? Yeah, so moving on. Here, the setting given is a hospital ward, and coming through the scenario, we can just see that you see the parent of a 7-year-old girl who has just had her adenoids removed and is due to be discharged. You see the parent to discuss his or her daughter's discharge and to answer the parent's question. His or her daughter is not present. So from the setting in the scenario, tell me what kind of a case is this? What do you get an idea from this particular setting in scenario? Can I just get some comment? ഇത് എന്ത് കേസാണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ? What is this case? From the setting, after reading the setting and also the scenario, what is your understanding of this particular case? Anybody? Yes, Jespin. Good. She responded. It's a known case. Okay, let's wait for some other responses. Anyone else? In the case, another overview kittiyo? From the setting and going through the scenario, did you get an idea? Okay. Yes, definitely, this is a known case. You might have seen this is definitely a known case. And herein, how did you made, a conclusion that this is a known case? എങ്ങനെ മനസ്സിലായി that this is a known case? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കേസ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ how did you get an idea that this is a known case? Yes, Jasina and also Vinod has commented it's a known case, definitely. Yeah, speaking to bystander, definitely. Yes, speaking to bystander aanu. Shivak, okay, known case, definitely. Okay. Anything else from where you get an idea, your specific idea that, this is a known case? To be discharged. Jaspin, very good. To be discharged. എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ? ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, who has just had her adenoids removed എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി എന്താണ് ഇവിടെ മെൻഷൻഡ് ആണ്. Have you noticed that? Okay, so just go through this, the setting and the scenario. Just go through this. Read once again. What is given here? You see the parent. You see the parent of a 7-year-old girl who has just had her adenoids removed. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? സോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാഡ് ഓൾറെഡി അണ്ടർഗോൺ എ സർജറി എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ബി ഡിസ്ചാർജ്ഡ് എന്നുള്ളൊരു പോയിൻറ്റും കൂടി അവിടെ മെൻഷൻഡ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഇസ് ഡ്യൂ ടു ബി ഡിസ്ചാർജ്ഡ് എന്നുള്ളൊരു പോയിൻറ്റും കൂടി അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I hope you might have noticed. You see the parent to discuss his or her daughter's discharge. മനസ്സിലായോ? അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് എന്ത് കേസാണ്?
this is a known case. You'll get an idea. Okay, so this is how we'll be jumping into a conclusion what kind of a case it is. Clear ആയോ? So ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന adequate ആയിട്ടുള്ള informations ഉണ്ട്. What are they? So you got an idea that this is a known case, and whenever you kind of decide or you make a conclusion into the particular case, do look into the aspect എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. സോ ഹിയർ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാഡ് അണ്ടർഗോൺ a surgery to remove her adenoids, and moreover she is going to be discharged, due to be discharged എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. It's also important in here. Yes, what is the other thing? You're going to discuss about the discharge with the parent. So these are the important things which you're going to discuss in this particular role play card. So wherein you will get an idea that this is a known case. Okay, so I hope things are clear. You people got an idea regarding the same. Clear ayo? Is it fine now? So this is a known case. Yeah, I got somewhat of a response. Yes, Sigimon, yes, definitely it's a known case. Hi Jessie, good morning. Yes, Satish, definitely. Hi Gautam, good morning to you as well. So this is definitely a known case. നമുക്കിതൊരു known case ആണെന്നുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി എന്താണ് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. So what are the important things that we are going to focus here? Also, we got an idea. So whenever you're going to focus on, when you're deciding on a particular case, it is pretty important that you focus on these aspects. മനസ്സിലായോ? ഒരു കേസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കൊന്നും ഇതും കൂടി നോക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ്. സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്താണ് ഒരു കേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നോക്കേണ്ടത്? Who you are, to whom you are going to have a conversation with, and what is the reason for your conversation. Okay, so let's look into this particular card. So who you are a nurse working in the hospital ward. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ആർ അവെയർ ഓഫ് ദ സെയിം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഫോക്കസ് ഓൺ. ഹു യു ആർ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡെസിഗ്നേഷൻ, ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ എനി സ്പെസിഫിക് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇസ് മെൻഷൻഡ്. Second thing would be to whom you are going to have the conversation with, because we know എന്താണ് ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ മാത്രമല്ല, അറ്റ് ടൈംസ് വിൽ ബി ഓൾസോ ഹാവിങ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദി ബൈസ്റ്റാൻഡർ. സോ വി നീഡ് ടു മേക്ക് എ കൺഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി സെയിം. Yes, what is the next thing? To whom, what is the reason for the consultation, or what is the, what you're going to have in this particular conversation. So ഇവിടെ who you are a nurse working in the hospital ward. നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ when you will be introducing yourself, you can just say, my name is Varsha, I'm one among the registered nurses working in this hospital ward. എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പറയാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഗൗതം, ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് റെസ്പോൺസ്. ഹൂ, ടു ഹൂം ആൻഡ് റീസൺ ഫോർ കോൺവെർസേഷൻ. താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സിനി. Okay, so then what is the reason for to whom you are going to have the conversation? ആരോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്? So you're a nurse working in the hospital ward. We have made a confirmation on that. To whom you are going to have the conversation? ആരോടാണ് നമ്മൾ കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? Can I get some quick responses? You're going to have a conversation with? Is it the patient or the bystander? Yes, the parent or the bystander. Good. Definitely. I want, because I want you people to keep yourself live in the chat box so that I'm getting an idea that you people are following me. Thank you for the responses at the same time. Okay, so herein we'll get an idea that you are having a conversation with the bystander. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേസ് കൺഫേം ചെയ്തു. സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണ്, ഓൾറെഡി വിനോദ് മെൻഷൻ വി ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദി പേഷ്യൻസ് നെയിം, റൈറ്റ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലൈവിനും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ വെനെവർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്, ഡു ആസ്ക് ജസ്റ്റ് ദി പേഷ്യൻസ് നെയിം ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സോ ആസ് ടു അവോയ്ഡ് ദി കൺഫ്യൂഷൻ വിത്ത് ദ ടു നെയിംസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം യു മേ ആസ്ക് ദി പേഷ്യൻസ് നെയിം. ഹൗ വിൽ യു ആസ്ക് ഇറ്റ് ദെൻ? You can ask by saying, how will you put it? How may I address the patient during the conversation? എന്ന് ചോദിക്കുക.
ഓക്കെ, നമ്മളെപ്പോഴും പേഷ്യൻ്റ് നെയിമാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ ചോദിക്കാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വൈ? ബിക്കോസ് ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ടു യു ദാറ്റ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദ കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ അവർ കോൺവെർസേഷൻ. കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം കൂടി, നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് റീസൺ ഫോർ കോൺവെർസേഷൻ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആർ വി ഹാവിങ് എ കോൺവെർസേഷൻ റൈറ്റ് നൗ? So, the reason for the conversation would be discussing the child's discharge and the aftercare. കൂടി ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ പറയാം അല്ലേ? About the discussion is all about the child's discharge. Clear ആണോ? So you are a nurse working in the hospital ward and it is mentioned that you are going to have a conversation with the bystander. That is a patient. So we need to ask the patient's name during the 3 minutes preparation time. You will be asking the patient's name. How can I address the patient during the conversation എന്ന് ചോദിക്കുക. Patient name എഴുതി വെക്കുക. ഫോളോഡ് ബൈ ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ റീസൺ ഫോർ കോൺവെർസേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഡിസ്ചാർജിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്, അറിയാമല്ലോ. ഇനി ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഡോട്ടർ ഇസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ്. മനസ്സിലായോ? ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഡോട്ടർ ഇസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കുട്ടിയില്ല. വി ആർ ഹാവിങ് എ ഡയറക്റ്റ് കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദി ബൈസ്റ്റാൻഡർ. സോ ഹൗ വിൽ യു സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് കേസ്? കെൻ യു ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ? We have already discussed every kind of scenario before. I hope you people are following the live sessions. Can I just get some comments from your part? എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു particular case നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? Can I get some quick comments? How will you start this particular conversation with the bystander where the child is not present, and also you're going to discuss about the child's discharge? അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് മദറിന് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ 2 പേരുടെയും നെയിം ചോദിക്കാമോ? സോ ജീൻ, ഐ വുഡ് പ്രിഫർ യു ഡോണ്ട് ആസ്ക് ബോത്ത് ദ നെയിംസ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ at times, when both the name, you'll be getting both the names, there are chances that you might interchange the names. So it would be much better നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. എന്താണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പേര് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ആരുടെ പേര്? പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ചോദിക്കാം. പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഡ്യൂറിങ് ദ കൺവെർസേഷൻ ഫോർ ആർ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുഡ് യു പ്ലീസ് റിമൈൻഡ് മീ യുവർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. സോ ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ബി ഗെറ്റിംഗ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ബോത്ത് ദ നെയിംസ്. 2 പേരുകൾ തമ്മിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. Okay, so that is my humble suggestion. And moreover, I don't think everybody is considering this particular scenario. But നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് I don't think every bystander's name you people are familiar with. നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയായിരിക്കും? തോമസിൻ്റെ ബൈസ്റ്റാൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് വേ. മോർ ഓവർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് പേര് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആവാതെ നമുക്കത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, യെസ്, ഇസ് ദിസ് പേരൻറ്റ്? യാ, ഡെഫിനറ്റ്ലി. ആം ഐ ടോക്കിംഗ് ടു ദ പേരൻറ്റ്? ഗുഡ്. Yeah, definitely. Introduction first. Then, if I'm not wrong, am I speaking to... Yes, Lakshmi. Lakshmi also commented. Yes. Good morning. How is your daughter feeling now? Yeah, good. നമുക്കതിന് മുന്നേ പേരൻറ്റിനെ നമുക്കൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്ന് കൺഫേമും കൂടി ചെയ്യാം അല്ലേ? നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നേരത്തെ. ഇനീഷ്യലി വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദിസ് തിങ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് വാട്ട് യു ഗോണ ഡു ഹിയർ ഇസ് വിൽ ബി ഗ്രീറ്റിംഗ് ദി പേരൻറ്റ്. മേക്ക് ദ ഗ്രേറ്റ് or make the time wish. Good morning. If I'm not wrong, am I speaking to, for instance, consider the child's name as Helen. If I'm not wrong, am I speaking to Helen's parent? Confirming the bystander would be the second thing. First thing endana? We'll be making the time wish. Second thing would be nammal samsarikkunna right person aano nammal endu cheyunu? Confirm cheyunu. Yes. Am I speaking to parent of X? Yeah, definitely. Am I speaking to Helen's parent? If I'm not wrong, am I speaking to Helen's parent? എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇൻട്രോ പറയാം. You can introduce yourself. My name is Varsha. I'm one among the registered nurses working in this hospital ward. For our better communication, could you please state your name? എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? അവരോടതും കൂടി ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ ജീൻ, I hope you got an idea. If you're doing it this way, you won't be, interchanging the names. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ചൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് വരുന്ന കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചൈൽഡ് വരുന്ന കേസ് എസ്പെഷ്യലി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്ലീസ് ഡു അഡ്രസ് ദ ചൈൽഡ് ആസ് ചൈൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഹിസ് ഓർ ഹെർ അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി മച്ച് മോർ ബെറ്റർ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വി ആർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. മിസ്റ്റേക്സ് പറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ദാറ്റ് ടു അഫക്റ്റ് യുവർ സ്കോർസ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലൈക്ക് if there is a daughter,
and the patient is a daughter and you're talking with conversation with the bystander ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചൈൽഡ് വരുന്ന കേസിൽ ചൈൽഡ് എന്ന് തന്നെ വിളിച്ച് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യുക, സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദി കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ അമ്മയുടെ പേര് മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം, മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ. Once again, to discuss the intro, we'll be making the time wish. Good morning. If I'm not wrong, am I speaking to Helen's parent? Well, my name is Varsha. I'm one among the registered nurses working in this hospital ward. For our better communication, could you please remind me your name? നമുക്ക് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വി ആർ ഫാമിലിയർ വിത്ത് ദി മദർ. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി മെറ്റ് ദ മദർ ബിഫോർ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? കുഡ് യു പ്ലീസ് റിമൈൻഡ് മീ യോർ നെയിം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രോ പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ ഇൻട്രോയുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കേസ് കൺഫേം ആയി കഴിയുമ്പോൾ നോൺ എന്നൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം. ഈവൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ പേര് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇൻട്രോ പറയുമ്പോഴത്തേക്കൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആ പേരൊന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കോ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കിനി ബൈസ്റ്റാൻഡറിൻ്റെയും കൂടെ പേര് വരുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എങ്ങാണോ എന്ന് എഴുതി ഇട്ടാലും മതി. പിന്നെ ബൈസ്റ്റാൻഡറിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് വേണം നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ പേരാണ് നമ്മൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പേര് കിട്ടി. കൺസിഡർ ദ നെയിം ആസ് ആലിസ്. ഹൗ കുഡ് യു പ്ലീസ് റിമൈൻഡ് മീ ഓഫ് യോർ നെയിം? ഓക്കെ ആലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ടാസ്കിലേക്ക് വരാം. കൺഫേം ദി ഡോട്ടേഴ്സ് റെഡിനെസ് ഫോർ ഡിസ്ചാർജ്. ഡിസ്ചാർജിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പേരൻറ്റിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആരതി. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഈ ഒരു ടാസ്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് സം റെസ്പോൺസ് ഫ്രം യോർ പാർട്ട്? ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ, ഗെറ്റ് ടു നോ വാട്ട് ഇസ് യോർ ഐഡിയ. കൺഫേം ദി ഡോട്ടേഴ്സ് റെഡിനെസ് ഫോർ ഡിസ്ചാർജ്. ഹൗ വിൽ യു സ്റ്റേറ്റ് ദിസ് വൺ? Any response from your part? We're going to mention about the daughter's readiness for discharge. So how will you put it? Can we call Alice or do we have to tell Miss Alice etc.? Okay, so Susan, ഇവിടെ നിർബന്ധമില്ല that you need to use salutations. Okay, why? Because there are chances that this salutation might also lead us to commit mistakes. For instance, Miss Mr. ആവാം, ഓക്കെ, മിസ്സസ് മിസ്റ്റർ ആയി പോകാം. അപ്പോൾ സാലിറ്റേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഒയിറ്റി പറയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അവർ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും യു ക്യാൻ കോൾ മീ മിസ് ആലിസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ മിസ് ആലിസ് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു, അവരെങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്? യു ക്യാൻ കോൾ മീ ആലിസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പേര് അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം സൂസൻ. അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താണ് ചോദിക്കണം എന്നില്ല. ആ ഒരു പേര് അങ്ങനെ സാലിറ്റേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു റൂൾ നമുക്ക് ഒയിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു യൂസ് യു മേ, ദർ ഇസ് നോ മിസ്റ്റേക്ക്. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് തിങ് ദാറ്റ് യു ആർ യൂസിങ് ദ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള യൂസേജ് തന്നെ വേണം. ഡോണ്ട് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്, അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മിസ്റ്റേക്ക്. ജെൻഡർ ചേഞ്ച് ആയി പോവില്ലേ, അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആർ യു റെഡി ഫോർ യുവർ ഡോട്ടേഴ്സ് ഡിസ്ചാർജ്? ഓക്കെ, സിജുമോൻ ഹാസ് കമൻറ്റഡ്. ഐ ഹോപ്പ് യു നോ ദാറ്റ് the discharge plan of Helen. Okay, Shilpa, I would like to inform you that your daughter is going to be discharged today. Okay, Olivia has also commented, is your daughter's ready for discharge? Well, Alice, here is the good news. Febby has made a comment. Let me inform you that your child is ready for discharge. Good. I'm glad to tell you that your child post-operative recovery is satisfactory, so your child is ready. Good. I got a bunch of responses. Thank you so much that you people are at least, I know you people are, listening to it at the same time commenting. That might be tedious job for you, but thank you so much. I'm happy that I'm getting a lot of comments. Okay, so here, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സെൻറ്റൻസ് ടോട്ടലി ഇപ്പോൾ ജീൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടലി അത് ജീനിനെ ഇപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് പാരഫ്രൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്, ദാറ്റ്സ് നോ മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കൊന്ന് ഡിഫിക്കൽട്ടി തോന്നുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ലെറ്റ് മീ ഇൻഫോം യു ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ യു ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കൺഫേം യുവർ ഡോട്ടേഴ്സ് റെഡിനെസ് ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ബിക്കോസ് ഹർ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് റിക്കവറി ഈസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം, ഐ എം ഹിയർ ടു ഇൻഫോം ഓർ ഐ എം ഹിയർ ടു കൺഫേം യുവർ ഡോട്ടേഴ്സ് ഡിസ്ചാർജ് readiness for discharge because her post-operative recovery is satisfactory എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മെൻഷൻ ചെയ്യാം. I hope you are aware about your daughter's discharge. Yes, Tina, there is no mistake in that. Alice's surgery was successful. How she is now, she is
ഹൗ ഷീ ഈസ് ഫീലിംഗ് നൗ, ഈസ് ഷീ റെഡി ഫോർ ഡിസ്ചാർജ്? ഓക്കെ, നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുവാണ്, അവരോട് ചോദിക്കുകയല്ല, അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, ഇത് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്ത് പറയാം. എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ഐ ആം ഗ്ലാഡ് ടു ഇൻഫോം യു എന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഐ ആം ഹിയർ ടു ഡിസ്കസ് എന്നുള്ള പറയാം. യെസ്, അത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമിലാവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, കൺഫേം എന്ന് പറയുന്ന കീ പോയിന്റ്. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ കീ പോയിന്റ്സ് ബിഫോർ ഇൻ ദി ഇനീഷ്യൽ ലൈവ് സെഷൻസ്. ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഡൗട്ട്. ആൻഡ് കൺഫേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഡസ് ദ വേർഡ് മീൻ? കൺഫേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് കൺഫേം എന്ന് പറയുന്നത്. Yes, Liji, I would like to inform you that the doctor advised discharge for your child. Could you please tell me your opinion regarding that? Okay. Yes, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് വൈ ആർ യു ഹിയർ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളവിടെ പറയുവാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു പീപ്പിൾ ഹാവ് കമൻറ്റഡ് ഡൗൺ. യെസ്, വെൽ ആലിസ്, ഐ എം ഹിയർ ടു കൺഫേം യുവർ ചൈൽഡ്സ് റെഡിനെസ് ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ഓർ ഡോട്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അതിലൊരു ചേഞ്ച് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. ഓക്കെ, യുവർ ചൈൽഡ്സ് ഡിസ്ചാർജ് ബിക്കോസ് ഹർ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് റിക്കവറി ഇസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഫോളോയിങ് മൈ വേർഡ്സ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് ദ പേരൻറ്റ് ഹാസ് എനി അതർ കൺസേൺസ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹലോ അലീന, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് ദ പേരൻറ്റ് ഹാസ് എനി അതർ കൺസേൺ, എനി കൺസേൺസ്. ഇനി പേരൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമിൽ ചോദിക്കാം. മറ്റേതെന്താണ്? അത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവിടാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കൺസേൺ ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കെൻ യു ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ ഹൗ യു ഗോണ പുട്ട് ഔട്ട് ദിസ് തിങ് or how will you phrase this particular task? Second one, find out if the parent has any concerns, pain management, self care after discharge, etc. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റ് എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു യൂസ് ഇറ്റ്. നമുക്കതിനൊപ്പം പറയാനുള്ളതാണ്. ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ആസ്ക് മീ? ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഗുഡ് സിജിമോൻ, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ടാസ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന, അതായത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം കൂടി അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡു യൂസ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം? വെൽ ആലിസ്, ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ സെൽഫ് കെയർ ആഫ്റ്റർ ഡിസ്ചാർജ്? അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായി പോകും? അത് അവിടെ തന്നെ വീണ്ടും നമുക്കത് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ്? ഓക്കെ, ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്? ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് സെൽഫ് കെയർ ആഫ്റ്റർ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട. അതൊരൊറ്റ എടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Do you have any concerns about your daughter's condition, Miss Alice? Okay, please let me know if you have any concerns regarding aftercare. Okay, Ashley. Is there anything you need to know about the pain management? Yes, Delino, that's good. നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം. വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ടല്ലോ, ഡു യൂസ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് തിങ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും വി ഹാവ് ടു ആസ്ക്, വീണ്ടും നമുക്കത് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. സോ ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി ബെറ്റർ ഇഫ് യു കുഡ് ആസ്ക് ഇറ്റ് വൺ ഗോ, ഒന്നിച്ച് തന്നെ ചോദിക്കുക. സോ വെൽ ആലിസ്, ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് റിഗാർഡിംഗ് യുവർ ചൈൽഡ്സ് പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ സെൽഫ് കെയർ ആഫ്റ്റർ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് നമുക്കവിടെ അവരോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെയും കൺഫേം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൺഫേം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയാമെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യുകയാണ്. ഇൻഫോം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഡോണ്ട് എക്സ്പ്ലോർ ദി ഐഡിയ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ദെയർ. വി ഹാവ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ്. മനസ്സിലായോ? ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്, വിൽ ബി ആസ്കിങ് കൺസേൺ ടു ദ പേഴ്സൺ ഇഫ് ദേ ഹാവ് എനിത്തിങ് ഇൻ ജനറൽ. നേരത്തെ ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു പുതിയൊരു അഡീഷൻസ് നിങ്ങൾ പല കാർഡ്സിലും നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റ് അവിടെ ഗിവൺ ആയിരിക്കും. ഡു യൂസ് ദാറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും ആ ബ്രാക്കറ്റിലെ കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ തോതിൽ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും. സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഇഫ് യു കുഡ് യൂസ് ഇറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ്. മനസ്സിലായോ? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. സോ വെൻ യു ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് എ ടാസ്ക്, നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് ദ പേരൻറ്റ് ഹാസ് എനി കൺസേൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും? സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഈ ടാസ്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? വെൽ ആലിസ്, ഐ എം ഹിയർ ടു കൺഫേം യുവർ ഡോട്ടേഴ്സ് റെഡിനെസ് ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ബിക്കോസ് ഹർ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് റിക്കവറി ഈസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് മൈ പോയിന്റ്. Alice, do you have any other concerns regarding the pain management or self-care after discharge?
എന്നും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ. ഇഫ് എനിത്തിങ് ഈസ് ഗിവൻ ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ്, ഡു യൂസ് ദാറ്റ്. അതർവൈസ് ടൈം വീണ്ടും നമ്മുടെ അവിടെ കൺസ്യൂം ചെയ്യും. മൂവിങ് ഓൺ, the next task is outline common temporary after effects of adenoidectomy. എന്തൊക്കെയാണ്? sore throat, earache, stiff jaw, change in voice, etc. Give details of recommended pain relief, over-the-counter painkillers, example paracetamol, etc. Yes, Merlin, that's a good response from your part. Yes, Liji, Sona also. Yes, good. ഡെഫിനറ്റ്ലി 3 to 4 പോയിൻറ്റ്സ് ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കാമോ? യെസ്, അത് റിലേറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചോദിക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ പെയിൻ്റെ ഒരു ഹെഡിങ് തന്നിരിക്കുകയാണ്, ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ദ പെയിൻ. അവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഓൺസെറ്റ്, അസോസിയേറ്റഡ്സ്, മേ ബി അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ സ്കെയിൽ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ലിജി? കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക, അവർക്കറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചോദിക്കാം. പക്ഷേ അവിടെയും ബ്രാക്കറ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റമിനെ പറ്റിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പലതും തന്നിട്ടുണ്ടാവും. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓൺസെറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റഡ് സിംറ്റം ആവാം, പിന്നെ ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആവാം, റെമഡീസ് ട്രൈഡ് ആവാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. that would sound abrupt. At the same time, ഇതെന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ ആസ്ക് ദാറ്റ്. Okay, Liji, I hope I've addressed your question. Moving on, outline common temporary after effects of adenoidectomy. നമ്മളതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്? ടെമ്പററി ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അമ്മ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്തോ ഒരു കൺസേൺ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾ എംപത്തൈസും ചെയ്യണം, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റീഅഷ്യൂറും ചെയ്യണം. How do we empathize with the mother? I know being a parent, this might be very awful for you, but don't worry, we all are here with you and you are in the best facility. So let me outline the common temporary after effects of adenoidectomy, which include sore throat, earache, stiff jaw, change in voice, etc. Alice, are you following my words? ഇന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനുശേഷം അവരോട് ഫോളോ അപ്പും കൂടി ചോദിക്കാം. ലൈക്ക് അവർക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു പുതിയ കാര്യം നമ്മൾ അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വി നീഡ് ടു കൈൻഡ് ഓഫ് ചെക്ക് ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദി പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. ഐ ഹോപ്പ് യു ഫോളോയിങ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? ഐ റിയലി ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ആർ വിത്ത് മീ. നമ്മൾ ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരൊരു കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വയറി നമ്മുടെ അടുത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പറഞ്ഞു പോവാതെ, yes, it is my responsibility to educate you regarding temporary side effects after the procedure, which includes, yes, good Vinod, that's a good response, definitely good. Empathizing kudi cheyavade. Okay, I know being a parent you might be going through a difficult phase, but I can assure you that you and your daughter are at the best facility, so just relax yourself. Okay, so it is my responsibility എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I would like to outline the common temporary after effects. ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആണ് ഫെബി. ഔട്ട്ലൈൻ, the word means explain, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, യെസ്, ഔട്ട്ലൈൻ common. So let me just outline the common temporary after effects of adenoidectomy, which include, അവിടെ എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് എന്നൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണെന്ന് പറയാൻ പോവല്ലേ, ഒന്നുകിൽ ലൈക്ക് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ which includes sore throat, earache, stiff jaw, change in voice, etc. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് മൈ പോയിൻറ്റ്. അവിടെ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുക. മോർ ഓവർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഗീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് റെക്കമെൻഡഡ് പെയിൻ റിലീഫ്. ഇത് ഒറ്റയടിക്കും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകരുത്. നമ്മളിപ്പോഴത്തെ ടാസ്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ തന്നെ 1 or 2 or more പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇസ് എക്സ്പ്ലോർ ഓൾസോ എക്സ്പ്ലെയിൻ. നോ എക്സ്പ്ലോർ ഇസ് സൂസൻ, നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പറയില്ലേ, ആ രീതിയിലാണ് എക്സ്പ്ലോർ വരുന്നത്. സൂസൻ, വി ഹാവ് ഡൺ ലൈവ് ഓൺ ദി കീവേഡ്സ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഐ വുഡ് സേ എക്സ്പ്ലോർ ഇസ് എ കീവേഡ് വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. എക്സ്പ്ലോർ എന്താണ് റെലവൻസ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്പ്ലോർ ദി റെലവൻസ് ഓഫ് ദീസ് ഇൻ പേഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. Okay, I know being a mother, I can understand your concern. Let me tell you the temporary after effects including good Sona, definitely yes. Next, what I was mentioning is നമുക്ക് ഒറ്റ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ തന്നെ 2 or more ടാസ്ക് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ
everything in one go. ഒറ്റയടിക്ക് പറയാതെ ആദ്യമേ കൺവേ ചെയ്ത പോയിന്റ് അവർക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവുക. സോ അത് മനസ്സിലായോ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യാം. ദെൻ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ. ഗീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് റെക്കമെൻഡഡ് പെയിൻ റിലീഫ്. റെക്കമെൻഡഡ് പെയിൻ റിലീഫിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവർക്കൊരു ഓവർവ്യൂ കൊടുക്കാം. എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത്? ഓവർ ദ കൗണ്ട് ഓഫ് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ്, എക്സാമ്പിൾ പാരസെറ്റമോൾ. Okay, so I can also I can also explain you regarding the details of recommended pain relief, that is over the counter painkillers, example paracetamol. Or let me give details about the recommended എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, the basic point is എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് പറയരുത്. എന്ത് ചെയ്യണം, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് പ്രോപ്പർലി സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാം. ഫസ്റ്റ്ലി ലെറ്റ് മീ ഔട്ട്ലൈൻ ദി കോമൺ ടെമ്പററി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു യു. സെക്കൻഡ്ലി ഐ വോണ്ട് ടു ഗീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് റെക്കമെൻഡഡ് പെയിൻ റിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോപ്പർലി സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഒന്നിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് പറയരുത് കേട്ടോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടീന. Okay, then the next one is, I hope it's clear. ഈ ഒരു പോയിന്റ്, ഈ ഒരു ടാസ്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ എം ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ. So the next point is advice on time scale for solid food. 3 days. Make recommendations on food types in the meantime. Example, easy to swallow, smooth texture, non-abrasive, etc. നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാസ്ക് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മളാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് അങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അല്ലേ. അവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ആസ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദ പേഴ്സൺ ഇൻ ടു ദ കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് സോ ആസ് ടു മേക്ക് ദ മോണോലോഗ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യു ക്യാൻ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് സ്റ്റിൽ ബോദറിങ് യു ആലിസ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെയൊക്കെ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കാർഡ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദി കീവേഡ്. ആ ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് കണ്ടോ, അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളവിടെ എഴുതി വെക്കാം. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്, ഐ വോണ്ട് ടു ഗീവ് സം അഡ്വൈസസ് റിഗാർഡിങ് യെസ് സിജ്മോൻ, ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ യാ ഷുവർ. സോ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ എന്താണ് ആദ്യമേ ഒരു കൺസേൺ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഗുഡ് rather than speaking monotonously. So we can just ask a concern to them. ആ കൺസേൺ എന്നുള്ള വേർഡ് റെപ്പറ്റീഷൻസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കീ വേർഡ്സ് ആയിട്ടൊന്ന് എഴുതി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് എ റോൾ പ്ലേയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ആ ടാസ്ക് പ്രോപ്പർലി നമുക്ക് റെപ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഔട്ട് ബൈ സേയിങ് ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് സ്റ്റിൽ ബോദറിങ് യു. അപ്പോൾ പേരൻറ്റ് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്, അഡ്വൈസ് ഓൺ ടൈം സ്കെയിൽ ഫോർ സോളിഡ് ഫുഡ്. സോളിഡ് ഫുഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പേരൻറ്റ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക. ഫുഡിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും പേരൻറ്റ് ചോദിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് എന്തായാലും അഡിനോയിഡക്ടമി കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ വി വോണ്ട് ബി പ്രൊവൈഡിങ് ദ ചൈൽഡ് വിത്ത് സോളിഡ് ഫുഡ്. ദാറ്റ്സ് പ്രിറ്റി വി നോ ദാറ്റ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം, ഇവിടെ നമുക്കതെങ്ങനെ പറയാം, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു ഗീവ് സം അഡ്വൈസ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ. ബിക്കോസ് അവിടെ നമ്മൾ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് അവർക്ക് ഇൻകൺവീനിയൻസ് ആവാത്ത രീതിയിൽ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് കുറച്ചും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് യു, I would like to give some advice എന്ന് പറയുന്നതും it would be pretty fine. Okay, so I would like to advise on the time scale for solid food, that is only after 3 days. Okay, moreover I can make some recommendations. അവിടെ നമ്മളൊരു കണക്ടറും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് വരാമെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്തു. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു അഡ്വൈസ് ഓൺ ദ ടൈം സ്കെയിൽ ഫോർ സോളിഡ് ഫുഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് ആഫ്റ്റർ 3 days. Am I clear, Alice? Okay. Moreover, I can make some recommendations on food types in the meantime. Example, easy to swallow, smooth in texture, and non-abrasive food, etc. So I hope you are following my words, or is that clear to you? And our understanding കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചെക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ പോവാം. Why? Because we are educating the person. It might feel sometimes, like awkward every time asking the person, മനസ്സിലായോ. പക്ഷേ there is no mistake in it. എന്തുകൊണ്ടാണ്, അവർക്കറിയാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, OET speaking is all about health education, providing health education to a person who is not aware of the same. So you don't need to get concerned about it. Okay, so I would like to advise on the time scale for solid food, that is after 3 days. I hope it's clear to you, Alice. Moreover, let me make some recommendations on the food types in the meantime. Example, easy to swallow, smooth in texture, and non-abrasive. Are we on the same page, Alice? ഇന്നും കൂടി നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. Okay, I will suggest the time scale. Yeah, definitely you can use this one. Okay, the next one, advice need for recovery at home. Maybe parent എന്തോ ഒരു കൺസേൺ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, റിക്കവറി അറ്റ് ഹോം എത്ര ആയിരിക്കണം, വീട്ടിലിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. എത്രയാണ് ടൈം സ്കെയിൽ പറയുന്നത്, 1 വീക്ക് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി പേരൻറ്റ് എന്തിനെയോ പറ്റി ആൻഷ്യസ് ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. മേ ബി ചൈൽഡ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് എപ്പോൾ തൊട്ട് പോയി തുടങ്ങാം എന്നുള്ള കാര്യമായിരിക്കാം പാരൻറ്റ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പേരൻറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കൊന്നും ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസണബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഇഫ് യു വോണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മളായിട്ട് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയതായിരുന്നു, നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യനോട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത്? സോ അത് ചോദിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസണബിൾ കൺസേൺ ആലിസ്. So I can advise you the need for recovery at home, that is 1 week. Along with that, let me outline the ways to reduce the risk of infection എന്നും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇതും കൂടി പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് പ്രോപ്പർലി കണക്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് സൈൻ പോസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ട്രൈ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ ആ ഒരു കൺസേൺ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു അഡ്വൈസ് യു on the need for recovery. I would like to advise the need for recovery at home, that is 1 week. Please try to follow the same. Along with that, I can outline the ways to reduce the risk of infection. Example, avoidance of people with cough and cold, no swimming for 3 weeks. Okay, so I hope I'm clear to you. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ്, ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ ബി ഫോളോയിങ് ദ സെയിം. അത് ചെയ്യുമല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചെക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഉറപ്പ് വരുത്തുമല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് തിങ്, സൂസൻ, യു മൈറ്റ് ഹാവ് നോട്ടിസ്ഡ് എക്സ്പ്ലോർ എനി അതർ പേരൻറ്റ് കൺസേൺ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്താണ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, സോ മേ ഐ നോ, ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺ റിഗാർഡിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ്? അവിടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണം. നമുക്ക് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം? അപ്പോൾ ഇത്രയും വരെ ഉള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ. സോ ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് റിഗാർഡിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. എന്താണ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു യു. യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ. എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, സോ അവരോട് കൺസേൺ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് ദേ ആർ ആസ്കിങ് കൺസേൺ ടു അസ്, ഡു കൈൻഡ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി കണക്ട് വിത്ത് ദം ആൻഡ് റിലേറ്റ് ടു ദം ആൻഡ് mingle with them properly. Like, so nurse, when can my child go back to school? Let me advise you എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ കുറച്ചും കൂടി മേക്ക് ഇറ്റ് ലൈവ്ലി. വി ക്യാൻ സേ, യാ, വെൽ ആലിസ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ റീസണബിൾ കൺസേൺ ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. ഐ ക്യാൻ അഡ്വൈസ് ദ നീഡ് ഫോർ റിക്കവറി അറ്റ് ഹോം, ദാറ്റ് ഇസ് 1 week. Along with that, let me outline ways to reduce the risk of infection, that is avoidance of people with cough and cold, no swimming for 3 weeks, etc. Hope you will be following the same. Okay, is there anything else that you are concerned about, especially regarding the next step, or do you want to ask me anything else regarding the next step? എന്നും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ബട്ട് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ്, വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇഫ് എവർ എനിത്തിങ് ഈസ് ഗിവൻ, ഡു യൂസ് ദാറ്റ്. നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. വി ഹാവ് ടു മേക്ക് എ പ്രോപ്പർ യൂസ് ഓഫ് ദ സെയിം. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ആർ വിത്ത് മീ സോ ഫാർ. ഐ എം ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ. ഓക്കെ, സോ കൺഫേം, ഫോളോ അപ്പ് നെസസറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം. അതായത് ഈ പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും മേ ബി ഫോളോ അപ്പിൻ്റെ കാര്യമായിരിക്കും പേരൻറ്റ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. അവിടെയും നമുക്ക് എന്താണ്, പേരൻ്റായിട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, yes, I really appreciate your question. Yes, I can confirm that follow-up is necessary. Moreover, let me stress the need for medical help if your daughter is developing severe symptoms like fever, intensive pain, prolonged bleeding from mouth, etc. Don't get alarmed about it. If you notice any of these symptoms, please seek medical attention as soon as possible. ഓക്കെ, അതുകൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദ സെയിം നൗ. നമ്മൾ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, കൺഫേം ഫോളോ അപ്പ് ഇസ് നെസസറി. ഒരു കൺസേൺ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ പാരൻറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് യു എ കൺസേൺ അബൌട്ട് ദി എന്താണ് ഫോളോ അപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും പേരൻറ്റ് ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അവിടെ അവരെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് യു ഗോണ സേ ഹിയർ ഇസ്, യു വിൽ ബി സേയിങ്, യാ, ഐ റിയലി അപ്രിഷിയേറ്റ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ can confirm the follow-up is necessary. Moreover, I can also stress, or let me stress, the need for medical help if your daughter develops severe symptoms like fever, intensive pain, prolonged bleeding from mouth. Seek medical attention as soon as possible.
ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദ സെയിം, വി വിൽ ബി ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട് എന്നും കൂടി നമുക്ക് അവിടെ ഒരു റീഅഷുറൻസ് പാരൻറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്. ഓക്കെ ആണോ? We have been discussing a role play card based on a hospital setting, a hospital ward setting, and we have already discussed what are the important things. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു how to approach a card എന്നുള്ള കാര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് I thought discussing a role play card. In the following upcoming sessions also I'm planning to discuss certain role play cards. Okay, so here we have discussed a particular role play card regarding a hospital ward setting, and it's a known case. We made a confirmation based on the keywords, not just the setting, based on certain keywords. It is mentioned here that എപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ നിങ്ങൾ കേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ഉറപ്പും കൂടെ വരുത്തുക. അതിനകത്ത് എന്ത് കീവേഡ് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇത് ഇന്ന കേസാണെന്നുള്ളത്, അതും കൂടി ഒരു ഉറപ്പ് വരുത്തുക. നമുക്കും കൂടി എന്താണ് അവിടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ആവും, ഓക്കെ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കേസ് എന്നുള്ള കാര്യം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്നുള്ള വേർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഗേൾ ഹാസ് ജസ്റ്റ് ഹാഡ് ഹർ അഡിനോയിഡ്സ് റിമൂവ്ഡ് എന്നുള്ള കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൾ ദീസ് ഗീവ്സ് ആൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്. നോൺ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് ആസ്കിംഗ് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം. ദർ ഓൾസോ ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് ഡു ആസ്ക് ജസ്റ്റ് ദി പേഷ്യൻസ് നെയിം സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദി കൺഫ്യൂഷൻ. Okay, jot down certain things that you're going to use in the intro part also. ചെറുതായിട്ട് ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വോണ്ട് ബി ഹാവിങ് എ കൺഫ്യൂഷൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാർഡ് മൊത്തം വായിച്ച് കഴിയുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് യെസ് യുവർ ടൈം ഇസ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് തപ്പേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ഡൗൺ സർട്ടൻ തിങ്സ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി പ്രിറ്റി ഗുഡ്. So try to do the same. Okay, and moving on, we discussed about the intro part. Intro എങ്ങനെ പോകണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Since you're having a conversation with the bystander, and also since the patient is not here, we can confirm at first. Make the time wish, confirm with the bystander, give your self introduction and ask their name. എന്തുകൊണ്ടാണ് we'll be having a conversation. Then we inform the person the readiness for the child's discharge, and also we explored the parents' concern about anything regarding the child. I told you whatever anything is given in the bracket, do use that appropriately. It is a helping aid for us to have a proper conversation, so try to use that. Otherwise നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കും ഞാൻ ആ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയി പോവില്ലേ. ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ? ഓക്കെ, is there anything else that you're worried about the pain management? Do you want to know anything about the aftercare just after discharge? എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. അതൊന്നിച്ചങ്ങ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് ചോദിക്കരുത്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. Okay, and moving on to the next one would be we have outlined or we have educated the parent regarding the common temporary after effects of adenoidectomy. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. We gave idea, also we gave details about the recommended pain reliefനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. Later on we have provided advice regarding the time scale for solid food. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഹാവ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. ഹാവ്, ഷുഡ്, മസ്റ്റ് ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആരും അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ എം പ്രിറ്റി ഹാപ്പി വിത്ത് ദ സെയിം, ആൻഡ് ഓൾസോ അത് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അത് ആ വേർഡിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. ആ വേർഡ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് ക്യാരി a commanding tone which we need to avoid in our conversation. Okay, later on we have also made some recommendations on the food type. Since the parent is overly concerned about the food, നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, ലിക്വിഡ് ഫുഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പേരൻറ്റ് കൺസേൺഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾസോ coming to the end, we have gave our advice regarding explore the concern of the parent and advise the parent that 1 week എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം, ചൈൽഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. Moreover, we have also educated what are the important things the parent needs to focus on in order to reduce the risk of infection. Towards the end, we gave an idea regarding the follow-up is important. Moreover, what are the signs, red flag signs എന്തൊക്കെയാണ് പേരൻറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So that the parent will be having more than enough information about the same. So I really believe here that you people got the same idea regarding this particular role play card. Can I just confirm that ഈ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Is that so? Are you people with me? So we were so far discussing about a role play discussion we carried out, and the setting was a hospital ward. I hope you people got an idea regarding the same. Is there any doubts that you want to ask me at the moment? If you have any, please, I'm here. I really believe that you people got an idea.
as to how to approach a role play card. We have already discussed about the same before, and I want to kind of explain with an example. So that's why I brought an example. In the upcoming sessions also, I want to explore different kind of cases with you, so that you people will be getting familiarized with these kind of cases. Okay, so I really hope you people got an idea, and you people are with me here, since I'm not getting any response. Okay, yes, Sona, thank you. Okay, so I'm just going to wind up the session for you people. Thank you so much for listening to me all this while. I really believe that, and thank you for being with me. I was getting all the comments whenever I was explaining each task, so I got an idea that you people are with me so far. I hope it's pretty much clear to you. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ പർട്ടിക്കുലർ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ടൈമർ വെച്ച് തനിയൊന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആസ് എ ഹോൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് നോക്കാം. മൈ ഹംബിൾ സജഷൻ വുഡ് ബി, ഡു ലിസൺ ടു യുവർ റെക്കോർഡിംഗ് വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ. എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടും കൂടി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി വെരി ഗുഡ് ഫോർ യു. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ്, വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ്, നിങ്ങൾ എപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും സമയം വെച്ച് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ടൈമർ വെക്കാതെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യരുത്. Okay, so I'm just gonna wind up the session. Thank you so much for listening to me. Thank you guys. I wish you all a good day ahead. Thank you.